Станьте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Y estamos listos para darle armas a todos aquellos que se declaren listos para proteger la tierra. El pueblo ucraniano, a todos aquellos que tengan experiencia militar o de combate, para que puedan ir a centros que hayan sido organizados, para que puedan ser movilizados. Esta mañana hacemos un llamado a ustedes para que también donen sangre para poder salvar a los heridos. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Russian troops invaded Ukraine, a free and sovereign country. And once again in the center of Europe, innocent women, men and children are dying of fear for their lives. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. It is President Putin
who is bringing war back to Europe. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. We are facing an unprecedented act of aggression by the Russian leadership against a sovereign, independent country. Russia's target is not only Donbas. The target is not only Ukraine. The target is the stability in Europe and the whole of the international peace order. And we will hold President Putin accountable for that. Later today, we will present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for approval. This package, we will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernize. In addition, we will freeze Russian assets in the European Union and stop the access of Russian banks to European financial markets. Like with the first package of sanctions, we are closely aligned with our partners and allies in the United States, the United Kingdom, Canada, but also, for example, Japan and Australia. These sanctions are designed to take a heavy toll on the Kremlin's interests and their ability to finance war. And we know that millions of Russians do not want war. President Putin is trying to turn the clock back to the times I of the believe Russian that Empire. he is seeking But to in doing invade so, Ukraine, to he is launch a putting full-scale at risk- invasion. We're seeing all the signs of that, the attempts to create a false flag of claiming that the Ukrainians have started it, the attempts to use cyber warfare, and of course the huge build-up that we've seen on the borders of Russian military forces, which are simply increasing every day, contrary to the Kremlin's claims. Just to be clear, by full-scale invasion, do you believe he intends to take over the whole country, including the capital, Kiev? Yes, although we don't know exactly when that will happen, but we certainly see forces are amassed around Ukraine, and we see strong signs that that is exactly what he is attempting to do. He said that he doesn't believe in the existence of Ukraine. He believes it should be under Russian control. To deter and defend against any Russian aggression directed at our allies. We also made clear that if Russia invaded Ukraine, we would act with Germany to ensure that the Nord Stream 2 pipeline does not move forward. Today, Chancellor Scholz announced that the German government is suspending that pipeline indefinitely. We've been in close contact. I believe that he is seeking to invade Ukraine, to launch a full-scale invasion. We're seeing all the signs of that, the attempts to create a false flag of claiming that the Ukrainians have started it, the attempts to use cyber warfare, and of course the huge build-up that we've seen on the borders of Russian military forces, which are simply increasing every day, contrary to the Kremlin's claims. Just to be clear, by full-scale invasion, do you believe he intends to take over the whole country? We are not seeking direct confrontation with Russia, though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. But we're moving in lockstep with our NATO American servicemen to fight in Ukraine. We have supplied the Ukrainian military with equipment to help them defend themselves. We provided training and advice and intelligence for the same purpose. And make no mistake, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. An attack against one NATO country is an attack against all of us. The United States' commitment to Article 5 is sacrosanct. Already, in response to Russia's buildup of troops, I've sent additional U.S. forces to bolster NATO's eastern flank. Several of our allies have also announced they'll add forces and capabilities to ensure deterrence and defense along NATO's eastern flank.
We will also continue to conduct military exercises with our allies and partners to enhance defensive readiness. And if Russia invades, we'll take further steps to reinforce our presence in NATO, reassure us for our allies, and deter further aggression. To be clear, if Russia decides to invade, that would also have consequences here at home. But the American people understand that defending democracy and liberty is never without cost. This is a cause that unites Republicans and Democrats. And I want to thank the leaders and members of Congress of both parties who've forcefully spoken out in defense of our most basic, most bipartisan, most American principles. Dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra, che il Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. I'm Patrick Lancaster coming to you with a breaking news report from Donetsk. Right now there are reports of explosions all across Ukraine in almost all of the major cities. Russia has basically declared war on Ukraine, aiming to dismantle the military and do a denazification of the country, as he puts it. Now, the latest news report is that troops and military equipment are moving across the border from Belarus to Ukraine. Now, this is a breaking news report that's coming out of the border between Ukraine and Belarus right now. So we're going to continue to bring you everything we can on the story as it comes and what happens here in Donetsk. So please like, subscribe, and share. Видели его тут держали на глазах. Мы очень счастливы. Наконец-то прекратятся обстрелы и будет мирная жизнь. Это радует. Да, мы этого ждали, мы к этому шли, мы над этим работали. Большая благодарность и Государственной Думе Российской Федерации, и лично Владимиру Владимировичу.